Uh, I'll இன்னைக்கு classல let us discuss about discontinuous function. So let me recall what is a continuous function. So let capital X comma Y be metric spaces, and f be a function from x to y, be a function. Okay, be a function. Let x naught belongs to capital X. We say that we say that f is continuous at x naught if, for I call it v for only if for every epsilon positive, for every epsilon positive, there is a delta. Okay, this delta depends upon your x naught as well as your epsilon positive, such that whenever distance between the x distance, okay, x kum x naught kum ulla dooram which is less than delta, this must imply that the distance between the y ulla dooram, okay, that f of x and f of x naught must be less than epsilon. Okay, so this is the definition of a continuous function. If a function is not continuous at the point, then we say that f has a discontinuous at the point x naught. Okay, so this is the definition. If f is not continuous at x naught, okay, then we say that f has discontinuity at x naught. X naught la the function on the continuous illena, then we say that f has discontinuity at x naught. Okay, so this is the definition of a not continuous அப்படிங்கிறதுக்குள்ள definition. Okay, if f is not continuous at the point x naught, then we say that f has a discontinuity at the point x naught. So in the discontinuity அப்படிங்கிறத we need to look in more detail. So அதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி let us define left and right hand limits of a function. Okay, so let me recall left and right limits. Left and right limits of function. Right limits of functions. Note that நான் இங்கு பேசும்போது I have discussed that the x and y are metric spaces. Okay, metric space la set of all, I can say that set of all benches, set of all anything it will be. Okay, அப்ப அதுல left limit right limit na leftல இருந்து வரணும் rightல இருந்து வரணும் அப்படிங்கிறது மீனிங் கிடையாது. Okay, so the left limit and right limits is valid only on a real numbers மட்டும்தான். So நான் இங்க என்னோட discussion எல்லாமே f is a function from for some open interval r to r மட்டும் தான் நான் பேச போறேன். Okay, so we are going to discuss about discontinuity whose domain is r. இங்க வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ங்கிற விஷயங்களை பத்தி பேசாம only in r ல மட்டும் தான் நான் பேச போறேன். Okay, so let us go to the definition. So இதுக்கும் முன்னாடி நான் ரீகால் பண்ணிக்கிறேன். ரீகால் என்ன ரீகால் அப்படின்னா let f be a function from open interval a comma b ல இருந்து r. See, limit of a function we can define in a metric space. நான் இங்க metric space இல்ல left limit right limit. Okay, now இப்போ இத தான் டிஃபைன் பண்ண போறோம். அப்போ we write like this. Okay, let
x comma y be metric spaces. Let x comma y be metric spaces, and E be a subset of x. E be a subset of x. Okay. இப்போ என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா, and அடுத்து f is a function from e to y. E to y. Let x not be element belongs to e dash. It is a limit point of e. Okay. And q, okay, belongs to y. We say that f of x approaches q as x approaches x naught. Okay, this is the definition. F of x approaches q as x approaches x naught if for every epsilon positive, for every epsilon positive, there is a delta positive such that whenever 0, which is strictly less than distance between x kum x naught kum ulla dooram less than delta ஆக இருக்கும்போது, this must implies that modulus of f of x kum q kum ulla dooram எதோட கம்மியா இருக்கணும், epsilon ஓட கம்மியா இருக்கணும். Okay, so when x and y are metric spaces and E is a subset of x and f is a function from E to y, and we say that f of x approaches to x q as x approaches to x naught, if this condition must hold, then we may write we write in the limit extending to x naught, this f of x which is equal to q. Okay, so இதனுடைய definition for every epsilon positive there is a delta positive, this condition must hold. Okay, சரி, இப்போ இதே இதை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஆர்க்கு எழுதிக்கிறேன். Okay, so now f is a function from, I call it to be open interval a comma b வந்து r போற மாதிரியான function. Okay, r போற மாதிரியான function, and let x naught அப்படிங்கிற எலமெண்ட் எதில் எடுத்துக்கிட்டேன், ஓப்பன் இன்டர்வல் a comma b எடுத்துக்கிட்டேன், and q அப்படிங்கிற எலமெண்ட் எதில் இருக்கு, r ல எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, then this condition, என்ன condition, limit extending to x naught is f of x which is equal to q if and only if இதே definition அப்படியே எழுத போறேன். For every epsilon positive, there is a delta positive, such that whenever 0, inga distance yaru modulus x minus x naught which is less than delta, this must imply that modulus of f of x kum என்னுடைய q க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதோட கம்மி, epsilon ஓட கம்மி. Okay, so this is the definition, and we have just அந்த நம்மளுடைய metric space structureல இருந்து நான் இந்த definition கொடுத்திருக்கேன், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் அழகா சொல்லணும்னா இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா x naught plus delta, இதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, see if it is not 0 we may have like this. Okay, minus delta which is less than x minus delta x minus x naught, so I may write this is x naught x which is less than delta plus x naught with the condition x not equal to x naught. This must imply that modulus of f of x minus q which is less than epsilon. இந்த modulus நான் இப்படி expand பண்ணி எழுதியிருக்கேன், வேற எதுவுமே கிடையாது.
இந்த இடத்துல இது greater than 0 ஆக இருக்கிறதுனால I'm having this x not equal to x naught. Otherwise it will be like this, x naught minus delta which is less than x, which is strictly less than x naught plus delta. Okay, so this is the definition of a limit of a function. Now we are going to have அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா geometrically speaking that is this is the thing. Okay, இதான் என்னுடைய பாயிண்ட் x naught, இதான் என்னுடைய பாயிண்ட் x naught. ஓகே, அப்போ இது என்னுடைய q அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ரியல். இது வந்து என்னது, இது டொமைன், இது கோடொமைன். If you want to have, this is my domain a b. Okay, so a is b. So இதுல ஒரு பாயிண்ட் x naught எடுத்துங்க, இந்த பாயிண்ட் q. Okay, q. So this is given epsilon. Okay, here q plus epsilon and this is q minus epsilon. So epsilon is given. Then we can find a delta positive. ஒரு delta என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். So this is the delta. Okay, so this is the delta. So this is x naught minus delta in the point. Okay, this is the point. And this is x naught plus delta. அப்ப எப்பெல்லாம் t இங்க இருக்கோ, okay, I'll take it another point. Okay, எப்பெல்லாம் t இங்க இருக்கோ இந்த இடத்துல, okay, except this point. So இங்க இது வந்து x அப்படின்னா f of x will belongs to here. Okay, so this is f of x. Suppose u அப்படிங்கிற ஒரு element இங்க இருக்கு. So suppose if I'm taking u as an element here, okay, u அப்படின்னா, so f of u may be here. Okay, so this is f of u. So this is the definition. So இங்க இருந்த function இங்க போகுது, this is pi function. F is a function. So for every epsilon positive, we can find a delta positive and note that except u, except x naught தவிர நம்ம இது எல்லா இடத்தையும் எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, அதனால தான் என்ன எழுதிட்டேன், that x not equal to x naught. அதனால தான் இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டுருக்கேன். Is it okay? So this is the definition for a limit of a function. Now we are going to consider the limit of right limit and left limit அப்படிங்கறத பத்தி நான் பேச போறேன். Okay, so now we'll go to the definition of a right and left limit. So this is definition 4.25. Definition 4.25. என்ன அப்படின்னா இங்க பாருங்க, சரி இப்போ நான் again I'll take a function. Okay, let f be a function from open interval a comma b ல இருந்து r போற மாதிரி function. Okay, let us take f is a function from open interval a comma b to r. இப்போ I'm going to define the right limits. அப்ப right limit என்னது, இப்படி வரணும் இந்த பகுதி. This is called right limit. Okay, என்ன சார் அப்படின்னா ரைட் சைடுல இருந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரைட் லிமிட். ஓகே, அப்போ ஐ மே டாக் let a is less than or equal to x which is less than b. Okay, ரைட்ல இருந்து வரணும் அப்படின்னா we can talk about this fellow also, that is limit x tending to a f of x. இதுவும் பேச முடியும், that is இது a open interval a, இது b. அப்ப இந்த பாயிண்ட்லயும் என்னால டாக் பண்ண முடியும், that is this is the right limit when x இது பேர் வந்துன்னா I may write this is a plus. அதாவது இங்க இருந்து வரணும் அப்படின்னா என்ன I can talk about a also. Okay, right limit at the limit at the point a யும் பேச முடியும் இல்லையா. அதனால தான் நான் பண்ணிட்டேன் a இங்க பாருங்க, டொமைன் வந்து என்னது, f is a function from open interval a comma b ல இருந்து r. ஆனா நான் I am going to define what is the right limit at the point x. அப்ப right limit at the point a யும் என்னால பேச முடியும். அதனால தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த இடத்துல less than or equal to போட்டுருக்கேன். ஓகே, இந்த இடத்துல நான் strictly less than போட்டுருக்கேன். Okay, then let q belongs to r. இது கோடொமைன் இருக்கு. we say that f of x approaches to q, approaches to q as approaches to approaches q as x approaches
approaches x, sorry, x already x as in the I'll repeat this. Okay, we say that f of t approaches q as t approaches x from right, this definition. In the addition, okay, from right. Okay, right. We say that f of t approaches q as t approaches x from right. Okay, if in the condition if for every epsilon positive, for every epsilon positive, there is a delta, positive, such that whenever x less than t, okay, x right side t, okay, there is, which is less than x plus delta, okay, this must imply that, okay, comma t belongs to open interval a comma b, implies that modulus of f of t minus q, which is less than epsilon. In that definition, okay, for every epsilon positive, there is a delta positive such that whenever x less than t less than x plus delta and t open interval a comma b, then modulus of f of t minus q, which is less than epsilon. அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, see, இது என்னுடைய டொமைன், இது என்னுடைய கோடொமைன், ஓகே, இந்த இடத்துல q அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, ஓகே, இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல I have x, okay, so இதுதான் என்னுடைய x, this is my x, இது a, இது b, இது என்னுடைய x, then I have given an epsilon positive, okay, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு epsilon கொடுத்துருக்கேன், this is my epsilon, so this is q minus epsilon, this is q plus epsilon கொடுத்துட்டேன். Then we can find a delta positive such that இந்த இடத்துல ஒரு delta, okay, so this is x plus delta. அப்ப எப்பெல்லாம் உங்களுடைய t இங்க இருக்கோ, ஓகே, இந்த இடத்துல t இருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய f of t எங்க இருக்கணும், இந்த இடத்துல இருக்கணும், okay, so f of t which lies between here. Suppose இதுக்குள்ள ஒரு u அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா some f of u will be here, this is f of u. Are you getting? So this is a function, இங்க function f is a function. அப்போ we are bothering only about this fellow, இந்த open interval மட்டும் தான் மாத்திருக்கேன். இதுக்கு இடையில நீங்க t இருந்தது அப்படின்னா then f of t will be lies in the neighborhood of q, சுத்தி இருக்கக்கூடிய neighborhood குள்ள என்னுடைய இது இருக்கும். Is it okay? So then we write a notation, we use the notation, then we write எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா limit t tending to x plus right side இருந்து வரதுக்காக, okay, and f of t which is equal to q, okay, so this is called the right limit, இப்படியே சொல்லலாம். And this q பேர் வந்து I usually call it v by notation, this I call it v, f of x plus னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் வந்து f of x plus. For every epsilon positive there is a delta positive such that whenever, this is the definition, whenever x less than t less than x plus delta, this implies that modulus of f of t minus q which is less than epsilon. Here the notation is, okay, so I recall this, idu na no real line mottama eludren, okay, we say that let idu innoru vagayila solren, okay, let f be a function from open interval a comma b to r and x belongs to closed interval a comma, இது closed interval னு சொல்றேன், அது எதுக்கு அப்படின்னா I can talk about the right limit of the function at the point a, f of a plus பேச முடியும் அதனால, and a which is less than or equal to x which is less than b, okay, then we say that the right limit at the point, the right limit f of x plus at the point
the point x naught exist if the right limit இந்த இடத்துல பண்ணனும்னா கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்துருமா. ஓகே the right limit at the இல்லனா இப்படி சொல்றோம். the right limit இங்க அழிச்சு விட்டுறோம். இத அழிச்சிட்டு சொல்றோம். ஓகே the right limit at the point exist if there is a q belongs to a real number or such that for every epsilon positive there is a delta positive such that I may write like this. Okay, x which is strictly less than t which is strictly less than x plus delta, of course my t belongs to open interval a comma b. This must imply that modulus of f of t minus q which is less than epsilon. Okay, then we write q which is equal to f of x plus and this limit x tending to t tending to x plus f of t which is equal to, I call it this is f of x naught, sorry f of x plus. Okay, so this is a definition. இந்த இடத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது ஏன்னா இது வந்து லெஃப்ட் லிமிட்டுக்குள்ள டெஃபினிஷன். ஏன்னா நான் இப்போ ரைட் லிமிட் சரி இல்லை ரைட் லிமிட்டுக்குள்ளது மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். சிமிலர்லி we can go for a left limit also. சரி, இது சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவலன்ட்லி we say that எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் சீக்வன்ஸ் கிரைட்டீரியா பத்தி சொல்ல போறேன். ஓகே, சீக்வன்ஸ் கிரைட்டீரியா பத்தி சொல்லட்டுமா? ஸோ தட் இஸ் இந்த எப்சிலான் டெல்டாக்கு பதிலாக ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் அ சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொன்னோம்னா அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். தட் இஸ் equivalently let f be a function from a, and we say that the right limit at the point x naught illa by x, right limit at the point x x naught x exists if there exists q such that enna appadina such that this definition is f of tn converges to q whenever tn is a sequence in open interval x comma b such that this tn converges to x. அவ்வளவுதாங்க. இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். நம்ம லிமிட் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷனுக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி அதையும் லிமிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷனும் சீக்வன்ஸ் கிரைட்டீரியாவும் ஈக்குவலன்ட் ப்ரூஃப் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் we can do it separately also. ஓகே, இந்த டெஃபினேஷன் when tn less than அப்படின்னு இது வேணா ப்ரூஃப் பண்ணுமா? சரி, இதை வேணா ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் moreover this is if and only if condition also. சரி, இப்போதைக்கு we'll state this இதுக்குள்ள ப்ரூஃப் பின்னாடி பார்ப்போம். ஓகே, so we say that the right limit at the point x exists if there is a q belongs to R such that f of tn converges to q whenever tn is a sequence in right side. Okay, இது இங்க இருக்கு, இங்க பாருங்க, இது a இது b. ஓகே, இந்த இடத்துல x இருக்கு. அப்போ உங்க tn எங்க இருக்கும்னா இங்க இதுல தான் tn இருக்கும். அப்போ ரைட்ல இருந்து it is approaching. Okay, whenever it is approaching to x towards right. Is it okay? சரி, இப்போ இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to define left limit of the sequence. Okay, so we'll go for left limit. So definition, let
f be a function from open interval a comma b லிருந்து r. Then we can left limit na we can talk about x limit at the point b யும் பேச முடியும் இல்லையா அப்போ and this a which is strictly less than x which is less than or equal to b. We say that அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று எடுத்துக்கிட்டோமா let q க்கு பதிலாக p belongs to r. Let p belongs to r. இது எடுத்துக்கிட்டேன். Okay. We say that f of x f of x f of t. This we say that f of t approaches p as t approaches x from left. Okay, இது ரொம்ப முக்கியம். So f of t approaches p as t approaches x from leftல இருந்து approach ஆகுது அப்படின்னா approaches this if for every epsilon positive there is a delta positive such that whenever x is left side, okay, so this is my open interval a, இது என்னுடைய b, okay, இந்த இடத்துல எனக்கு x இருக்கா, okay, அப்ப x is left side, அப்போ this is x minus delta. இதுக்கும் இடையில என்னுடைய t இருந்தால், okay, இங்க ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்திருக்காங்க, என்னுடைய p அப்படிங்கற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, epsilon radiusல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிட்டேன், this is p minus epsilon and this is p plus epsilon. அப்ப இந்த இடத்துல t இருந்தா f of t will always belongs to here, that is f of t. So this is my function f. Is it okay? Appo whenever x minus delta which is less than t which is less than x and t belongs to open interval a comma b, this must imply that modulus of f of t minus p which is less than epsilon. Okay, then we write p, then we write p which is equal to f of x minus, this is f of x minus, and limit t tending to x minus f of t which is equal to f of x minus. இதான் definition. Okay, இங்க வந்து x minus கிடையாது, இது x plus x minus, இதெல்லாம் நம்ம யூசுவலான plus minus கிடையாது, இது வந்து ஒரு நோட்டேஷன் அவ்வளவுதான். இந்த இடத்துல எது கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா லெஃப்ட்ல இருந்து வருது அப்படிங்கறது குறிக்கிறது மட்டும் தான் இந்த x minus அப்படினு குறிக்கிறது. ஓகேங்களா? So equivalently we say that, okay, we say that இதே கதை தான் f we say that f approaches, இது அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டுமா, we say that f approaches, we say that f of t approaches p as t approaches x from left if f of xn, f of tn, I call it with here, f of tn converges to p whenever tn is a sequence, sequence in open interval a comma x such that tn converges to x. Okay, so the same definition na left limit and we have defined the right limit. So we will see some examples, then you will understand the concept very clearly. Okay na? So இப்போ let us discuss about the connection between this left limit, right limit and the continuity. Okay, so remark,
remark என்ன அப்படின்னா let f is a function from open interval a comma b to r. Okay, and x belongs to, and I call it to be x naught belongs to open interval a comma b. Open interval a comma b la ஒரு point x naught எடுத்துக்கிட்டேன். then f is continuous at x naught if and only if the right and left limit, okay, the right and left limit at left limit of f at x naught exist and f of x naught plus here right limit which is equal to f of x naught minus which is left limit which is equal to f of x naught. So in the மூணும் exist and these are all equal அப்படின்னு சொல்றேன். f is continuous at the point x naught ஆக இருந்தால் then this condition must hold. இது எல்லாமே நடக்கணும். ஓகேயா? சரி, இது proof எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். proof இது எழுதிக்கிறேன். ஓகே, so let அல்லனா ஒரு இப்படி ரைட் எப்படி எழுதுறேன், f is continuous at the point x naught இப்படி எடுத்துக்கோமா. first we'll take a let f so f is continuous at x naught if and only if I am writing the definition for every epsilon positive there exists a delta positive. Now notation எழுதுறேன், நீங்க அப்படி எழுத கூடாது, எழுதணும் such that whenever modulus of x minus x naught which is less than delta, this must implies that modulus of f of x minus f of x naught which is less than epsilon. This is the definition. Okay, இது இன்னும் கொஞ்சம் elaborate சொல்லணும் அப்படின்னா this if and only if we may have for every epsilon positive there exists a delta positive such that இத கொஞ்சம் elaborate சொல்றேன். இது என்னது அப்படின்னா x naught minus delta which is less than x which is less than x naught plus delta. This must imply that modulus of f of x minus f at x naught, okay, which is less than epsilon. கரெக்டா? அப்ப இது என்னது அப்படின்னா இந்த டொமைன்ல, அதாவது இதுல இது x naught இது x naught minus delta and this is x naught plus delta. இதுக்கு இடையில எங்கனக்குள்ள உங்க x இருந்தாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே, that is if and only if I may write like this. Okay, for every epsilon positive there is a delta positive such that we may have x naught minus delta which is less than x naught. Okay, and implies that this condition must be implies that f of x minus f at x naught, okay, which is less than epsilon. And இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் சொல்லலாமா, இது எங்க சொல்லியிருக்கேன், இந்த டைரக்ஷன் மட்டும், இது மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நான் இதையும் சேர்த்து சொல்றேன். then x naught which is less than x which is less than x naught plus delta, this implies that modulus of f of x minus f of x naught which is less than epsilon. Okay, அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல என்ன வரணும், இந்த டெஃபினிஷன்ல ரைட் லிமிட்டாக இருக்கணும்னா இந்த இடத்துல this is equal to f at x naught plus னு வரணும். கரெக்டா? இந்த இடத்துல என்ன வரணும் அப்படின்னா f at x naught minus னு வரணும். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, f of x naught னு இருக்கு. Therefore this if and only if we have this f at x naught plus
comma f at x naught minus both exist 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 and exist and we have exist and we have this f at x naught minus which is equal to f at x naught plus which is equal to f at x naught. Okay, actually இந்த இடத்துல f of x naught இருக்கிற இடத்துல எனக்கு இருக்கணும் f of x naught plus இருக்கணும், இந்த கேஸ்ல f of x naught minus இருக்கணும். ஓகே, இது எல்லாத்துக்கும் எனக்கு என்ன வந்து ஒரே ஒரு f of x naught அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் which is satisfying the both condition. Therefore this f at x naught plus f at x naught minus left right limit right left limit both exist and both are equal to f of x naught. Okay, okay, now let us go to the types of discontinuity. Okay, types of discontinuity. I'll take it to the next page. Types of discontinuity. Note that just நம்ம போன தியரத்தை மட்டும் let me recall. If f is f is continuous at the point x dot, let f is a function from open interval a comma b r and x naught belongs to f open interval a comma b. Then note that this f is continuous at x naught if and only if we may have these conditions. Okay, that is f of x naught plus right limit and f at x naught minus left limit exist and all are equal. Okay, f at x naught plus which is equal to f at x naught minus which is equal to f at x naught. If continuous ஆக இருந்தால் இந்த ரெண்டு லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கணும், இது இந்த ரெண்டு லிமிட் ஈக்குவல் வித் that is equal to f of x naught. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் இருந்தால் then f is continuous. Okay, இப்போ f is not continuous னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, so let us assume that f is not continuous. Okay, so this is definition 4.26. Okay, so definition 4.26 என்ன அப்படின்னா, assume that let f be a function from open interval a comma b ல இருந்து r போற மாதிரியான function and x dot belongs to capital open interval a comma b. Assume that f is not continuous at x naught. x naught ல அது continuous ஆக இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேங்களா, அப்படின்னா எனக்கு என்ன கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகணும். that means அப்போ பாருங்க இதுல என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, இதுல இந்த f of x naught right limit and left limit both exist. Okay, both exist. அடுத்தது இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகே, அப்போ இந்த கேஸ்ல we have continuous. We say that number one, we say that f is having simple discontinuity. Okay, simple discontinuity. Continuity at x naught. If simple discontinuity at x naught if both யாரு என்னுடைய f of x naught plus left limit right limit
and f of x naught minus exist. Okay, இந்த ரெண்டு லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கணும். சார் எப்படி சார் இது கண்டினியூவஸ்னா என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்? இந்த ரெண்டு லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கணும் அண்ட் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஓகே, அப்படி இருந்தா தான் இந்த ரெண்டு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிட்டுனா then the f is not continuous. கரெக்ட்டா? அப்ப f is continuous னா முதல்ல இதுக்கு பேர் simple discontinuity or discontinuous at first kind அல்லது or discontinuity of first kind. Okay, these both are simple discontinuity நாலும் ஒண்ணுதான், discontinuity of first kind நாலும் ஒண்ணுதான். Okay, we say that f is having simple discontinuity at x naught if both exist. இது ரெண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கு. அப்ப எப்படி சார் discontinuity வரும் அப்படின்னா that the possible ways are என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இது ரெண்டு எக்ஸிஸ்ட்னு கொடுத்துட்டோமா, அப்போ என்ன கிடைக்கலாம் அப்படின்னா this f of x naught முதல் வை. ஓகே, முதல் வை f of x naught plus may not equal to f of x naught minus. இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இல்லாம இருக்கலாம். கரெக்ட், ஏன்னா ரெண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆயிட்டு இது ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர், இது ரெண்டு ஈக்குவல் இல்லாம இருக்கலாம். சரி, அல்ல என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இது ரெண்டு ஈக்குவலுங்க, f of x naught plus which is equal to f of x naught minus but which is not equal to f of x naught. Okay, so these are the two possible ways that f has a simple discontinuity at x naught. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கண்டினியூஸ் ஆக இருந்தால் இதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கணும் அண்ட் இந்த மூணு ஈக்குவலாக இருக்கும். ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி. ஓகே, அப்போ கண்டினியூஸ் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு வகையில இருக்கும், இது ரெண்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ரெண்டாவது வகை இது ரெண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆக இல்லாம போகலாம், இதுல ஏதாவது ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆக இல்லாம போனா அதர் வே. ஓகே, சரி, அப்போ அடுத்தது we say that f has a continuity of second kind. Number 2, we say that f has a discontinuity. We say that f is having discontinuity of second kind. Say that f is having discontinuity of second kind. இதான் ரொம்ப முக்கியம். second kind at x naught. if இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆக இல்லாம போனா கூட அது வந்து செகண்ட் கைண்ட். ஓகே, இங்க என்ன சொல்லிருக்கேன், ரெண்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கும் அப்படின்னா அது ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட். அப்போ இதுல ஏதாவது ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்குன்னா அது செகண்ட் கைண்ட். ஓகே, if it is not a first kind, if இல்லனா இது ஸ்ட்ரைட்டா எழுதுறேன். ஓகே, either f of x naught plus or f of x naught minus doesn't exist. ஓகே, இல்ல ஏதாவது ஒன்னாவது எக்ஸிஸ்ட் இல்லாம போச்சு அப்படின்னா that is called second kind. புரியுதா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் என்னன்னு அர்த்தம், எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல we say that discontinuous னு கொடுத்துட்டு f is having discontinuity at the point x naught பாயிண்ட்ல டிஸ்கண்டினியூஸ் ஆக இருக்கு. கண்டினியூஸ் ஆக இருந்தனா லெஃப்ட் லிமிட் அண்ட் ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கணும், அது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கணும். அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும், f of x naught க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்ப டிஸ்கண்டினியூஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தனால கண்டிப்பாக எனக்கு ரெண்டு வே இருக்கும். ஒன்னு that right limit and left limit exist ஆகாம போகலாம், ஆகலாம். ஓகே, எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது சிம்பிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட். எக்ஸிஸ்ட் ஆகாம போச்சு அப்படின்னா that is a second kind. note that second kind discontinuity அப்படின்னா ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாம போகணும்னு இல்லை, அட்லீஸ்ட் ஒன்னு doesn't exist ஆக இருந்தாலே போதும். ஓகே, so simple discontinuity na left limit and right limit exist. Okay, second kind na the ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு does not exist ஆக இருக்குனா that is a kind of second kind. Okay, discontinuity of second kind. Okay, so இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா we have discussed about என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் லிமிட் அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்.
ஓகே, அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் we have discussed ரைட் லிமிட்னு ஒரு இதை டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் கண்டினியூட்டிக்கும் இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் லிமிட்டுக்கு உள்ள டெஃபினேஷன் இது வந்து என்னதுன்னா, the right f is continuous at the point x naught ஆக இருந்தால் ரைட் லிமிட் அண்ட் லெஃப்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கணும் அண்ட் இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கணும். Then we have discussed a definition of simple discontinuity அப்படின்னா f is said to have simple discontinuity at x naught ஆக இருக்கணும்னா then the right limit and left limit at the point x naught exist ஆக இருக்கணும். Okay, of second kind of discontinuity என்ன அர்த்தம், இதுல ஏதாவது ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகாம இருக்கணும்.